Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Director Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of Alaiko to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Chukwu Okike saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall, lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunem kuwana kana cover the palm fruits. That is why we need you, from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shali. Support Obinwannem, Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Okechukwu Abiama. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. In the go home and abroad, here they call. Together we achieve. We shall never fall. Join the foundation. Let them move.
With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Oma, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onye bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onye bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, but ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu anụ ma yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Nwa ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Nigeria ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please.
follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation. Obinwannem. Obinwannem. Chinechere mezile kwe. Emechisendere na-egwu akpọ kịta. Oyo nwere ife o mere gị n'alụ. Alaika m ya. Nna igwe kenekwa gị. Ndewo. Thank you very much. Okay. Ndewo. Odogwu n'ọka. Odogwu ndị ọka jide ezo. Thank you. Ọgụ nwanne na ọgụ a bụ isi afro obodo eje. Deje. Igbo bụ Igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zere. Anyị agbakọkwa n'ọzọ n'obi Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo, ebe a na-ekwu maka njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ife a ga-eme ka ụmụ Igbo marakwa na ofu nne na ofu nna bụ ikere anyị niile, dịka unu si wee mara na ụbọchị tata ọ bụ oge akara aka. Anyị nwere ihe a na-akpọ emergency gathering. Anyị na-anabata nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi, ya bụ onye nke gbara mbọ wepụta oge ya niile si na ọ ga-agba mbọ wee fụ na Igbo Youth niile nọ n'ụwa niile bịakọtara ọnụ ka a mara ha ga-eme mgbada ka a sụrụ ya nri na ya bụ ife anyị na-eme n'ala Igbo. Ọ dịzie ka anyị nwa adịzi ndụ na-esi mmụọ mmụọ na Igbo Youth n'ụwa niile ga-abịakọta ọnụ n'otu ezinụlọ, n'otu umbrella, ewee mara ife a ga-eme ka anyị nwekwa ndị na-ekwuru ala Igbo anyị. Ya bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Justice Ozobi, ọ ga-esonyere anyị n'oge na-adịghị anya ka ọ bịa ka ọ gwa anyị ya bụ ihe ya na ndị otu anyị wepụtakwara onwe ha n'ala Igbo, ka ha wee mara ife a ga-eme ka edozie ala Igbo, ka ife niile anyị na-etikwa mkpi ya n'oge gara aga ka ya bụ ife bụrụkwa ife ga-abịa na mmezu, dịka ịrụ ụzọ anyị ka a na-agakwu ya aga, dịka ime ka ọkụ dịkwa na be anyị ka ọ na-enwu enwu, dịka mmiri na-agbagokwa n'elu ebe ndị be anyị bicha maka na afụfụ nke anyị na-ata, mana anyị nwere ife niile anyị ga-eji dozie ala Igbo. Ọnya ka ụmụnne anyị bụ ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa ji wee mapụta sị na nke a na ya agaghị anọzi n'ụlọ ewu a na-anwụ n'ogbere. So dịka unu si wee marakwana afa m ka bụkwa nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo. Ana m ejere Igbo niile ozi ime ka ha mata ya bụ ife ha kwesịrị ịmata wee bịakọta ọnụ wee dozie ala Igbo ka ọ dịkwa ka o kwesịrị isi wee dị. Ana m ekene unu dịka anyị na-aba na ya bụ ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Ana m asị ka nnabata ụmụnne m bụ ndị anyị na ha yiri wee bịa sị ka anyị tinye ọnụ n'okwu ka anyị mara ka anyị ga-esi wee gaa na ya bụ njem. Ndị niile nabatara n'ụbọchị taa ha kọwapụcha onwe ha, anyị ga na-agba nwanne anyị nwoke abụ ajụjụ ọnụ, nwanne anyị nwoke abụ Justice Ozobi ajụjụ ọnụ. Anyị gbazie ajụjụ ọnụ, anyị amadogodo ka ha si wee kwado, maka na ya bụ ife na-eme n'ala Igbo onye ọbụla amadogo nke ọ bụ, mana ya gaha na-ekwuzi okwu na soshal midia na ya ga na-ebutere unu nke na-emenụ n'ala Igbo, maka na anyị nwa bụ youth ga-edozi nwa ala Igbo anyị witatụ ndị ọchịchị bụ ndị na-achịgbu ndị be anyị. Anyị na-aba na nke nwanne anyị nwoke bụ Chief Chika Daniel Odogwu ndị ọka jide ebube nke nọ na Amerịka wee na-agbakwa mbọ na-achọ ife a ga-eji dozie anụ ahụ ma dozie ala Igbo anyị. Ọ kọwakwazie onwe ya, anyị ewee bazie na nke nwanne anyị nwoke bụ Chinecherem Ezibekwe Odogwu n'ọka chifu. Anyị na-ekene gị sị gị bịa kọwara ụmụ Igbo onye bụ ma mekwa ka Igbo mara ife ha kwesịrị ịma site n'ụbọchị tata anyị bịara ịnọkọ ọnụ. Ndewo. Igbo mụọ ọnụ. Ye. Igbo zụọ ọnụ. Ye. Igbo kachanị. Ise. Igbo ya ebunu, anyị ga-ebu. Ise. Anyị ga-ebu maka na onye bụ iwe ndị Fulani achọrọ ka anyị bulu. Ọkwa otu a ka ajọ mmadụ nọ na Yoruba land achọrọ ka anyị bulu. Eyi.
mana anyị ga-eburu ise ọba bụ Chukwu kele anyị mbanụ so na anyị ga-ebu anyị nọkwara wee bịa eyi anyị ga-anọ. Ana m ekene onye ọbụla na tata Chukwu debere anyị ndụ anyị wee nwee ike izukọ tata wee na-achọ ka anyị mezie obodo anyị elu obodo dị gboo gboo. Obodo anyị dị mma gboo gboo eyi mana anyị nwa na onwe anyị bụ ụmụ okorobịa ga-akọntinu n'ebe nna nna anyị medebere ya wee debe, anyị akọntinuzie eme ya ka ọ dị perfect. Anyị bụ ndị Igbo anwa na-ekwu maka ya. Ọ bụ na nne mụrụ owu na nna mụrụ owu bụ onye Igbo, ọ nwa bụ Igbo ka ị bụ, nwa bụ Igbo. Mana ọ bụrụ na ọ dụrụ na ọ bụ o wee nwee otu agwa ị na-akpa icha n'ụzọ ya na anyị bụ ụmụ okorobịa bụ ndị Igbo abịago ka anyị nwere ọnọdụ ka anyị mezie obodo anyị n'ụwa niile, maka na Igbo juru everywhere. Igbo n'ọnọdụ ka ụkpaka gbachiri everywhere n'ụwa. Ebe ọ bụla ije n'ụwa niile ịbụghị onye Igbo cha na-ewu mana iwe na-egbu mmadụ dị ya. So na tata achọrọ m ka anyị tụfuo alụ ele ji ya eme ka na Igbo ganata ele ọdụ before Igbo mụọ ọnụ, Igbo zụọ ọnụ, Igbo kacha anị, Igbo bụrụ nọ ise Chifu Chika Daniel odogwu ndị ọka jide ebube n'ala Amerika, anyị ekene. Anyị na-amapịa ngwa ngwa dịka anyị na-eche nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi ọbatago, ọ gwaga anyị n'ọnọ na ya bụ comment section. Ozobi kwesịrị isi through link nsendịrị gị mana esendikwara m link again na comment section. Iklik ha na link ahụ bata na ihe a na-eme maka na oge adịrọ. Chinechere m ezi ibekwe were aka gị kọwaa onwe gị ka ụmụ Igbo marakwa onye bụ na ihe anyị bịara ebe a ime n'ụbọchị tata. Ndewo. Igbo ekene m unu. Yom. Ụmụ Igbo ekene m unu. Yom. Ụbọchị tata anyị sị ka anyị pụtakwa n'ihe anyị na-eme. Maka na anyị ekwechirigo. Anyị sị mba. Otu aka ọ dị. Anyị sị mba na anyị ga-eso mkpụrụ a anyị kọnyego n'ala Igbo, na anyị ga-eso mee gịnị mee ya ka o too n'ala Igbo. Ụmụ Igbo ekene m na afa m Ubochi na-echedumezi ibekwe na Anambra ka m si wee bịa na-agụata Mesi Akalabọ. Ọmụma chọpụta Christian Obi Foundation were sị na aga m eso wee konye mkpụrụ n'ala Igbo a wee mee ka ala Igbo dịkwa ebube ọzọ, wee na-asụ ụmụ Igbo oge ọbụla m fụrụ anyị n'ihu akwụkwọ nye na anyị ntị unu na enwere ihe anyị ji wee bịa, na enwere otu anyị si wee bịa, na enwere ihe anyị wetalụ. Ọ ga-abụ anyị bido tata mebi ya ọ baala anyị bara ụmụ ndị na-abịa abịa. Ọ ya ka anyị ji wee si ụmụ Igbo ka tinyere anyị aka n'ihe anyị na-eme, kekwa anyị ntị n'onu. Ekenekwa m unu ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Ndewo Chinechere Ezibekwe odogwu na meshi. Anyị na-ekene na-asị ezizo ka esi eri ude na dotu onye abụ ngịga. Daalụ Nwachukwu. Nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi abatago n'ọgbọ. Justice Ozobi, anyị chọrọ ka anyị fụ gị ka ị bịa ka ị kọwara ụmụ Igbo onye bụ difanya banye n'ife anyị ji maka abịa n'oge adịrọ. Justice Ozobi ọ nọkwa n'ife anyị na-eme? Dịka anyị na-eche Justice Ozobi, ọ nọ na line. O nwere ike ọ bụ na o nwere ihe ọ na-akwado ka o mee. Ụmụnne m na ụmụnna m, unu afụgo ka o si wee dị na ife na-eme n'ala Igbo.
agaghị esi otu a wee mere wee gaba na ọ dịbụ Otu ihe a ka ọ dị. mgbe dịka odogwu n'ọka ji wee kwuo sị na be anyị nọ Fulani abịa ana anyị ga-anọkwanụ ha na anyị nọ Awụsa abịa anyị ga-anọkwanụ ha na anyị nọ Yoruba abịa anyị ga-anọkwanụ ha na oke bụ oke ndị Igbo ga-adịrị ndị Igbo. Mbọ ndị Igbo na-agba n'ụwa niile ọ ga na-amịtara ha mkpụrụ n'ala be nna fa, maka na anyị kwuru okwu sị na onye jebere afịa jichitere onye nọ n'ụlọ, onye nọ n'ụlọ jichitere onye nọ n'afịa. Igbo ama nọ n'ụwa niile na-agba mbọ, agbacha mbọ, ndị kpọrọ onwe ha politicians, ndị sị na ha bụ ndị ọchịchị, ewerezie mbọ anyị na-agbata wee na-azụ ụmụ ha, na-ego ọtụtụ ndị youth, maka na onweghị ndị na-eme anyị ife na-eme anyị na-abụrụ ndị youth na-esokwa ndị ọchịchị. N'ọnya ka anyị fụrụ nwanne anyị nwoke a bụ Justice Ozobi ebe ọ na-eti mkpu si onye ọbụla jebe na steeti ya, onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo chọrọ ka ala be nna ya dị mma jee na steeti gị, ije na steeti gị na-abịakọta ọnụ wee kwube ka ala steeti gị esi wee dị mma. Nke anyị onwe anyị niile mana ọnyanwa bụ ihe Obinwannem Foundation na-etiri mkpu ya. Mana this year anyị bịara n'ụdị ọzọ na ọ dị foundation niile bụ ndị chọrọ ka ala Igbo dị mma. This is the time for the unity. This is the time anyị ga-eji ofu obi wee na-aga n'iru. This is the time anyị ga-aghọta onwe anyị, which na ọnyanwa bụ ihe Igbo Youth Movement worldwide na-eti mkpu ya. Anyị nwa bụ Obinwannem team ji ofu obi aga n'ụwa niile, agbaghị ajụjụ ọnụ, o wee kọwachara anyị nya bụ ka ha si wee kwado, wee sị na ọ bụ nkwado nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ka a na-echezi. anyị wee sị ya dat na anyị ga-akwado ya na ọ bụrụ na o ji ezi obi na ezi omume wee wepụta onwe n'ihe a na-achọ ime. Nke nya nwere onwe ya ejekwara jee visitie na ndị Kano n'oge gara aga. Ọ ga-agwakwana anyị nke o kwesịrị ịgwa anyị na mba akwụkwọ ụwa niile. Ọ gwachazie ya onwezi ife anyị ga-ajụ anyị ajụọ ya. Anyị ga na-anabatakwa ya kwa mgbe kwa mgbe. Otu a o kwuchaa ọ bụ na ihe o kwuru dị anyị mma, anyị asị akpọkote ndị executive director ya n'ala Igbo niile ka anyị mee gịnị, ka anyị gbakwa afọ ajụjụ ọnụ, maka na ife anyị na-aba kịta bụ ebe ọ ga-aba anyị baa ndị politishan ga-ekwere nọ na-eme. Ndị niile abụ ndị ji afọ Igbo wee na-egwu anyị na soshal midia ga-ekwere nọ na-eme. Ndị niile abụ eji ihe nke Igbo wee na-emegide ndị Igbo ha ga-ekwere nọ na-eme, maka na anyị nwere mbụ nwee mpụ. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo anaghị agba las, mana anyị bịazi na-agbazi las nke gwogwo. The movement of Igbo Youth Foundation, Igbo Youth Movement worldwide. Ọkwa here the same thing, very dark man bidoro something like that. Unu chani na-egbu Ozobi. This is the time anyị ga-akwado nke anyị. So ana m ayọ ndị Igbo niile nwere Obinwannem. Ọ baghị uru anyị bịa na social media na-akọ onwe anyị ọnụ, na-abụ onwe anyị ọnụ, na-eche onwe anyị okwu, mana ihe dịrị anyị ga-eme eme n'ala Igbo erika. So ndị youth a niile wepụtachara onwe ofa si ka ha wee mara ife ga-eme ka edozi ala Igbo. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo n'ụwa niile ewepụtago onwe anyị irepresent Igbo Youth Movement. Mụnwa na-represent ha na Hamburg, nwanne anyị nwoke na-represent na Cologne, nna anyị na-represent ha na American, and ndị ụmụnna anyị bụ ndị ọzọ anyị mekwara invite ga-abatakwa n'oge na-adịghị anya. Ha bịakwa ha gwakwa gị ebe ha na-represent. We are going to tour around all the world and make sure that all groups that niile dị na ụwa niile bụ nke ndị Igbo hibere, nzukọ ndị Igbo, Igbo Union, any movement bụ ndị Igbo dobere, we are going to visit them one by one through our brother na ndị otu ụmụnna anyị bụ ndị ọzọ hibere
Igbo Youth Movement anyị ga-akwado fa ihe ọbụla ha chọrọ ka anyị ji kwado ha anyị ga-akwado fa onye ka anyị si ka anyị bịa n'ụbọchị taa jụọ ya ajụjụ marakwa na ọ kwadoro ọfụma ka ọ bụ ndị a na-abụ ha pụta akwadochazie fa werezie nkwado akwadoro fa wee join ya politicians ha join ya politician ebidokwa na-eme anyị ife na-eme anyị uche na ọma ndị anyị ezigbo mma ụta wee na-adị soro nwanne anyị nwoke abatago na anyị ga-ejebe ngwa ngwa n'oge adịrọ maka na anyị ga na-egbu oge na ihe ga na-apasị unu bụ meseji anyị pasara unu meseji nwanne na-amara na Igbo ekunie na iwerukwa oke nke ruru ha n'ala Igbo Justice Ozobi anyị na-anabata gị n'obi Obinwannem Igbo TV ebe a na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo ebe a na-ekwu maka njikọ nkume Igbo n'ụwa niile nke gị onwe gị mara ndị nọ na skrin a bụkwa ụmụ Igbo nwechara foundation dị iche iche nwecha otu dị iche iche mana anyị bịakọtara ọnụ n'otu umbrella n'afọ Obinwannem ofu obi ka anyị ga-eji na-aga wee sị na gị nwa wetara anyị ya bụ ihe nke ichere na ọbịa bịa ga-eji wee mee ka ọ dị mma n'ala Igbo bụ Igbo Youth Movement na anyị ga-akwado gị mana ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu bụrụ ihe ziri ezi ọ bụrụ na ụzọ ziri ezi ka iji bịa iji ezi obi gị ezi omume na aja ala Igbo ka iji chọọ iji wee tie mkpu ka be anyị dịkwa ka o kwesị ịdị ka ndị Igbo bịakọta ọnụ ka youth bịakọta ọnụ ka e developụ ebe anyị maka na ọnya nwa bụ ife anyị na-etiri mkpu ihe ọnya bụ ihe ndị freedom fighters na-etiri mkpu ihe ọ bụrụ na ya bụ ihe si otu a dị na ọ ga-adị mma na ọ bụrụ ihe a ka ị kwadoro mana anyị ga-akwado gị na-asị gị were oche kọwara ụmụ Igbo onye bụ site na vileji gị na ihe ị na-eme Igbo Youth Movement ka anyị wee bịazie ajụjụ anyị nwere ike ịjụgo ndewo oke ọ bụrụzi nwanne anyị nwoke ka a dịrị ihe a ka onye oke King anyị na-ekene gị ọ bụrụ King anyị na-ekene gị oke eze udo ọmụtu onwe gị ọmụtu gwara gị nna m abalị ọma na ụmụnne m abalị ọma ụmụ Igbo ekene m nọ ya afa m bụ King Ezudo ndewo ya esi m anọ m mba United Arab Emirates so eji m ohere a wee na-ekene everybody maka ọdịnama ndị Igbo nke a na-achọ na-ekenekwe gị onwe bụ onye isi ama afọ aka gị na ndị Igbo otu anyị esi wee na-eme ka ndị Igbo wee dị mma o ju m afọ rinne site na njem ke nwanne anyị nwoke maazị Ozobi na-akwadobe so anyị nwa na-ayọkwa Chineke na-asị ka njem a bụrụ ihe ga-aga n'iru ka Igbo duru n'ofu ka anyị nọrọ n'otu nke a sị na ukwu aza anọkwa na-agbaji agbaji mana anọkwa n'ofu aiza na abịara ala gbajie ya so ihe na-eme n'ala Igbo na ọ na-agba anya mmiri mana sie ike nke Chukwu na ama m na ụmụ Igbo ebinigo ọ ya dịrị anyị na mmanụ udo dịrịnụ anọ m eche m na ikwuchago ya ekwuchago m oke ndewo Justice Ozobi amara m ọta ka ibido na-abata online enye m gị link na WhatsApp gị nyekwa gị link now na this oke ka nyezie gị klik link a dị na comment section ka ntikwu ọzọ ka i wee klik o nwere nwanne anyị nwoke nọ Leon Robert anyị na-achọ ka ikwu okwu kedu ụmụnne gị gwakwana anyị onye bụ na ebe isi anọnyere anyị Leon ụmụnne m ekelekwe m unu ndewo ekelekwe m unu afa m bụ Itumachidebere mwa nọ Nigeria mwa bụ coordinator ndị Delta State IYM okay deje onye isi anyị Justice Ozobi agwagbugo anyị ihe gbasara unu before
so mma na-esokwe Obinwanne otego m bido sowe ya na Facebook, so program ana m ga-egbu ya before anyị emewe Igbo Youth Movement. Ana m asị unu daalụkwanụ. Deje nwanne m Deje. Daalụ Ọ ga-adịrị gị ma jisie n'ike. Justice Ozobi esendugo m link. Esendụrụ m gị link now. Iklikizie the link were ya bata ka ndị ọzọ sa bata. Na-esendụkwa m na Enugu Enugu group which ebe m nọ ya na the worldwide group, so iruzi click ya bata. Yeah, before anyị na-eche Ozobi, anyị ga-aga na Chinechere m. Onwere ife nwere ike ikwu before anyị na-eche Ozobi ka ọ pụta? Onwe ihe nwere ike izi ndị Igbo gbasara ya bụ Igbo movement izie, mana ọ bụrụ na ị ga-echekwanụ ka Ozobi bata dị na ya echere ya, ma ọ bụ anyị enyekwanụ onye otu onye nke bụkwa onye nọ n'ihe na-eme bụkwa onye isi nke Delta dịka o si wee kwuo, ọ gwakwana anyị nyetu anyị preamble ka ha si eme, because na onye isi amarụgo n'ihe ndị ọzọ na-eme maka na Igbo niile bụ ofu. Ndewo. Ihe mere bụ na ụmụ Igbo ekene m unu dịka anyị na-eche nwanne anyị nwoke Justice Ozobi, nsị ka m tinye ọnụ n'okwu dịka m si wee kọwaa mbụ izizi. Afa m Ubochi Ezibekwe Amaesi Akalabọ ka m si wee bịa na-agụ ata na Anambra steeti. Ihe m chọrọ ikwu gbasatara ihe na nkwado ụmụ youth n'ala Igbo, ọ ife mara mma rie nne and ọ ife obodo chọrọ, maka na obodo ọbụla na-enweghị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa, arụ ga na-eme dị, ife ọjọọ ga na-eme dị. So ọ wee bụrụ ihe ọṅụ na enwere otu ofu onye pụta anụ si na onye a ga-abụ onye ndu, onye a mee nji wee sị na anyị ga-esonyere ya. Anambra ka m si wee bịa wee na-asị ụmụ youth that na ọ bụrụ ịpụta n'ife bụ ihe bụ the main thing, ọ ịghọta ihe a na-eme. Ọ bụrụ oke nwanne anyị abatago, so okwu m na-ekwu ghọtago, so ka m ha ndụ anyị wepụ ka emebe ọsịsọ bịkọ taịm ka anyị mitie taịm. Ọ ga-akọwazie before mụ na ome ya ekwutọpụ ihe m na-ekwu. Ụmụ Igbo ekene m unu. Ndewo Chinechere Ezibekwe. Ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ya bụ onye anyị na-eche abatago bụ Justice Ozobi, ya bụ the leader of Igbo Youth Movement worldwide. Anọ onyanwa ga-ejizi ọnụ ya gbara onwe ya ka ma ọkụ nwụọ wee kọwara Igbo niile nọ n'ụwa niile ya bụ ihe o ji wee hibe ya bụ Igbo Youth Movement, ana o si wee gaa ana ebe ọ gagoro na ebe ọ nọ, ana ihe ọ chọrọ ka ụmụ Igbo n'ụwa niile merie ya ka ya bụ ife gaa nke ọma, mana ọ na-enwe problem of network, mana anyị agaghị eji maka mgbagbu ghara ọgụ, anyị ga na-ejikwa n'obi ka ji n'aka ka anyị na-eche ya. Biko unu enwere iwe na netwọk na-enwetacha ihe na-aga aga, ihi na ha dịghị understand ihe na-ekwuke nwe ọrụ na anụnwa ihe m na-ekwu kịta. Anyị na n'ife na-ekwu gaba n'iru. Oke, na mbụ afọ Maazị Ifeanyị Chukwu Ozobi, ahụ onye Enugu steeti. Aga na Enugu steeti abụ onye Ejiagụ, abịakwana na Ejiagụ abụ onye Oye, aga na Oye abụ onye Amasịodo, ịbata n'ime Amasịodo abụ onye ihe ọya ịma na-erutere ebe nna m. Obi dị m sọsọ aṅụrị ịnọnyere unu tata maka o teela m bido alụba maka Obinwannem and dị na onye ihe Igbo na-amasị. Let me just say that I'm opportune if we were not correct. Every day in Nigeria, all of us may know, or few of us may know, I'm in Nigeria. No, no, Anambra State. Anambra State, I don't want to precise you. I have been into activism for years now. And we're all going to the Songwa. I am with the Igbo Youth.
a na-ekwenye ihe malitere nyanwa dịka m kọwachara onwe m aga m aga n'ihu kọwapụta ihe bụ the aims and objectives of Igbo youth. First of all, anyị nwere ụzọ ihe ịsaa, that is 7 in number. Anyị wepụtara dịka ihe Igbo youth ga-eme achieve n'ala Igbo in order for us to at least make sure that n'ala Igbo bụ nke anyị. Mana all the 7 things, I do one thing we summarize here. Oh, the first one. I want to unify all Igbo youth all over the world to make sure that I am under one umbrella and one control. Because Samoa Justice Ozobi, I'm a student of history. I graduated from the University of Cairo in Egypt. So MLM history, at least I have read so many books from our people, so many documents, so many historical books, so many write-offs about Igbo, precisely, and so many things about Africa in general. So I'm a Igbo, and when you want to Igbo now, kama n'ihe mere na meselitebeghị isi kemgbe nwanne anyị nwoke nwe onye atụgbula mkpọrọ ọhamadike. Ihe mere na meselitebeghị isi bụ maka na anyanwụ kemgbe ka nọ in control, nwa sị ka mmata mere ka his own story ga-esi wee jedebe and ebe mma nọ wee tie isi. Now, achọrọ m ka m bidote from ihe mere ndị nna nna anyị ha wee jebe ihe kpatara anyị ji ejibe Igbo Youth Movement and ihe kpatara o ji bụ number 1 ka anyị ji wee summarize all the 7 things anyị wepụtara as an agenda. So ka m bidote from our ancestral background. Unu ọcha na pụna mgbe ndị ọcha bịara n'ala Igbo, a na m ekwubi esteri na-akọwara ndị youth anyị sị na onweghị ihe unu ghọtara concerning power. Maka na ọ bụrụ na ịghọta ihe bụ power, ị ga-ama that na you must go back to our roots. Now, what do I mean by going back to our roots? Going back to our roots ga-abụghị nke pụta online a na-akọ ọnụ, a na-asị na Jizọs bụ onye ori, Jizọs bụ onye ama, Jizọs chi ndị ọcha, Jizọs chi ndị Hausa, Jizọs chi nke a chi nke ọzọ. Ọ bụrụ ya bụ going back to our roots. Going back to our roots abụrụkwana ịgba àjà kpolo fanta na-awụ n'ime mmiri niile dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ ya going back to our roots. Going back to our roots simply means seizing power from the origin. Maka ebe ahụ ka ndị ọcha si wee nara anyị ihe. Ọ bụrụ ụka ka ndị ọcha webetara anyị wee nara anyị our ancestral mantle. Ihe ndị ọcha webetara anyị bụ system of government ha jiri aka ha create. Even the British Empire adịghị make use of democracy. Mana democracy wụ a tool Britain webetara to control the whole nation. And ihe matara ha ji wepụta demokrasi maka anyị nwaba Afrịka, gas maka anyị nwaba Afrịka, gogogo matara eji wepụta demokrasi, ọ bụkwa maka any other nation. Now, watch ihe with the power of democracy. Do you know that na Britain ga-aba anyị, ghọta that na ndị Igbo bụ ndị dị democratic in nature. Ndị Igbo like a power. Power na-atọ ndị Igbo ka sugar. And that's ọ bụrụ iche ịlata oke, i were ihe oke na-eri wee lata ya. Now, what did the Britain do that took away our root? They bring in the democracy. They bring it in. Hagana village did teacher Ali, Pocote Horn, Wahakulu one community. I have forgotten the professor de la Pupango. Also, the power of the mantle of leadership by only one professor from Sailungu. Also the mantle of leadership by Britain. Now the Britain went back to our roots, go. Never were one the villages because here when I live before villages, really when we had a community before. Community one and I join child. Then for Britain to control the whole Africa, they won't take this system they went back to our roots. Ghana village to be treated. Every Igbo creative leadership. Jeba, can you work and leadership from the Bobo? That is only a honaya, only work with the Madaria, only let me here and natural. All to me, Wafa, you do as a KG at some time I won't naive. When Bobo Garaga. Now, Britain understand our system. Man that everything I element, Naga, Nani, and the coast.
what they did was going back to that route, gathering the whole leaders of Igbo land from each village, Kowalham body, then with community. Now, after that, Britain Kowalham all the name with community, they will see from villages create a community. Then even the same community work to phone. And even a power, like I said before, power not talking Igbo. Now, they control on our Chiawana, like our ancestors usually say, Igbo has it. As the who Britain, the British ideology. That is Igbo. From my own findings, that is Amara. So, from their British, from their creation of a chief, how we can penetrate one women. How about to phone from us? Are we are saying, oh, go on, Gabuliga, where you learn that? And the normal email you have, not very high, and not power. And the onion, we are like to power. That's the reason why you think Igbo, na power, not talk about. That is the reason, but I think that Igbo data. Ordinary security man, ordinary security, and the commander, the mafia. If you can imagine the video, Ogandoga, sir, I don't want to tell Makana power, not talking Igbo. You know, power. Therefore, when I like you lose that position, ever Hana de Tugapa, ever Hana Ogodo. Why is the Britain of Tarawo? Daniel Abundibun, me before. So, however, that too, that ideology was so bad, Makano Haito. Now, how we turn out Igbo, now Igbo? How want to think Lehi Geneme, or else you will lose your position. Now, from that aspect, that Britain is we only one, and we have a community. From me, one community, now Africa, and whether we have a local government level, they see from the whole different communities have formed. We only one local government chapter. And my column has to hold the power, not buying power from the beginning. Now, from him, we go on form all high hablo religion. Before religion can use and what Eastern religion, this entire religion, God's religion, this one religion, the other one religion. I'm not going to name the quarter, can't let work on the 3-4. I ain't even there. Now, this is not ideology of the religion. Why 3 religions? That's a religion in her. Igbo religion in her. Yoruba religion in her. Now, then you made the religion. He walked the road for why a prime minister. And the church of Taradana. Ihe ọbụla ije mere onye Fulani obi adị ya mma bụ igwe ya na onye ọbụla ga-akpụ isi ala soro ya akpụ isi ala maka na ha ma each tribe ọbụla nọ na Africa mara what we love mara what we want ha ma ha nwa were power ihe onye Igbo anaghị ka power onye ezekwe ka power sie n'aka wepụ now they return the power back to north maka na ndị ha ga-abụ ha gwa okwu ege ntị ha wekwa the northerners na ọrụ na-eme ihe ha kwuru that Nigeria will become yours were Fulani n'aka. That is the reason why Jaguar Raboni would get a little bit. Makaluna, this second Queen Elizabeth, Queen Elizabeth the second in Kauru. Unamoro, Kauru. Bo, sorry to say this, I'm blood sucking demon. This is the blood sucking demon. No, you create really. Do you know that now, this British Queen Elizabeth in Kauru, we have a power in Delta. Now, being that now, child to go successful, it control line from the step that is from our village, well that regional level. Now they don't have one man which they give order and they pass order to other people. Now look at the ideology. Open a Britain no ever have no see order. What president is them? Presidents are pass that information down to the regional leader. Regional leader pass that information down to local government chapter. Local government can worry. Community level. Which means that from immediately from Igbo well low down to president, he has a level more Britain. Because they obey simple instruction and simple order. Then how was Britain the way achieved? Even at some of the divine they change far. How did the Britain achieve to control a whole nation?
nwere about thousands of tribes. Ị mana ọ bụrụ ọtụtụ Hausa, Igbo and Yoruba bụ the tribes enwere na Nigeria. Then how come mmadụ si from another continent, ọ bụrụ even another continent on Africa, not from another continent, but on Africa, control ụwa nke kosiwemewe nwere obi from the root. Now, being that Britain emeghị achieve, and then here's all the high game, and the Fulani has no option. As far as we can ekwute okwu nọ na mmadụ na-ekpọbisi ala weyele okwu elechi nke ha dị okay with it. Ihe ọbụla Britain chọrọ ha eme. Now, who are wepụta wee sị that na in this movement is the Igbo Youth Movement, agaghị akwafu ọgaranya ya, enweghị onye a ga-acha atọ, enweghị onye a ga-egbu egbu. Every youth ọbụla nọ under this umbrella, enweghị ha ga-acha atọ, enweghị ha a ga-anọkọta ilo na Nigerian government gbara egbe maọbụ egburu ya na protest. No, because they from na one of the organizers of ELSA protest. Mụnwa second in command kpọgotere Eastern Region anyị, I wee join Oshowere na ELSA. I have followed so many activists, and n'akwụkwọ m ebe a, ana m edetu ideology of every man. If you elegate them and kefela n'akwụkwọ m, wee kpọgote ha nchara in on, wee fụ that na you cannot win Nigeria with protest. If for the level of corruption Britain created in Nigeria, you cannot win it with corruption. You have win here with dog. You have win here with mba. You have win here with politics. Now, how do I intend to achieve this? Without gunshot, without protest, without fight. Look at my plan. As no one am having million video, maybe Adam able to do it. Being that I have found out the way Britain is water power, I must also go back from our root. Denoted from the village control. Some people are not village leaders. The power controller. Our people are. If those village leaders na whatever, they won't have call themselves. They won't hear the or how can power the upon Manhamaro. Now, more justice also we want to know that I must start from the same way Britain started. I must also start from the same way the Fulani start. Makano one of an agro history my hand leku. Yeah, but that is the reason why you like a become. Do you know that Nam become discovery and leku? That is the reason why Nam can get him or then you put on the Fulani and on a ban. Because now Fulani is the ideology of the Britain when I got Fulani but you have one plot. Do you know the next agenda? Have one so let me hope and the village. Before you know it, they become village leaders. Before you know it, they will bring their people in. Before you know it, they will slaughter the whole village. The same way, hammer na north. From there, they become village leaders. From village leaders to community leaders. From community leaders to local government leaders. From local government leaders to regional leaders. Now, Britain found out that now after I create regional leadership, that now they now advise the Nigerian government how create Ihabo states. Anymore. Because now that regional region, when it comes to region control, no one man control. Britain when not as well was sense was okay. He have an order from Britain. Nobody matter. A worker will put so many in the book. He had a Benue state. Go put for na Delta state. Go put cause on na River state. Ndi Igbo bilozi ko area ko. If you say Chukwu from River state, or say ya bo Igbo. Nya bo rivers. Umunna ma jo munu. Mmade de si na mmiri we na bia wo. Onwonye bu unu bu na mmiri bu nko so bia. Maroki we wiki for the level of atrocities Britain creating. Now, being that they carry Chegani, do you know what they did? Britain now come back. Open high order from Abuja. Abuja in order to state levels. State levels in order to local government levels. Local government where they to communities. Community where they are to village. Now, open a village leader in what has any authority. There is no authority in a visible obey in a base order. More justice, let us go back to that place. Ever hand on up the power. Ever hand on up the mantle. Let us start from there. Because Ndi Igbo won't they chase shadow. Ndi Igbo chok have created general presidency, nala power, general presidency, nala freedom, general presidency, nalanka. It cannot work that way. It can never work. Over Ndi Igbo chok in power control.
anyị ebugoro ụzọ bidote na be nna anyị maka na anyị nwere obodo power control na be nna anyị ka m gwa eziokwu the Britain controls Igbo land even as I speak to you. The federal government very control even your village, even your own family as you're watching me now live. Order from Britain is what everybody obeys. Man, he have something they created centuries ago that Britain mele aru na. Now, what shall we do? Gene was ebumnobi nwa justice Ozobi injure create Igbo Youth Movement. He help ebumnobi mbona. Chukwu agụ iro si eje no egbu na Yoruba land. Ife ajụ na emene nke o mere amara m ka esi egbu onye nke ahụ egbu ama nke poison nke ji onye egbu ife ajụ. Now Ojukwu emene nke o mere even Ojukwu gbara ọsọ gbana Ivory Coast, it was by special grace of God keji we grant ya pardon o wike nata because na the power fighting against ndị Igbo ablo a common power, all power from above, all power from Britain, so you cannot challenge it without Igbo so chopta ebi ihe na-emegisi. Ojukwu agbafere ọsọ gbana Ivory Coast. Okay, Uwazurike ebidote nke Uwazurike was strengthened. Even one no Uwazurike egbuche ni egbu family niile was from Nigeria. Uwazurike ndị Igbo nọ mana ege m ntị ekenekwa m unu wee na-asị na onye esonyere anyị ịkaba ahụ na-atụsanya bụ ozi dịka nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi ya bụ Igbo Leader Movement Worldwide dịka o si ekwu okwu netwọk ya nwere nsogbu unu amarụgonu obodo a na-ekwu okwu ya bụ obodo ndị Naijiria dobere anyị n'ime netwọk anaghị adị mma mana anyị agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ dịka anyị na-echi ya ka ọ pụta. Biko o nwere onye ọzọ bụ onye Igbo Youth member nọ here bụ onye nwere ike ịkontinu ebe nwanne anyị nwoke a kwụsịrị because ma mụ amachara unu ọfụma, so onwe onye bụ onye isi na Igbo Youth Movement n'ala Igbo ya were microphone ozugbo ozugbo. Okay, nwanne anyị nwoke nke ahụ apụgo. So Chief Chika Daniel odogwu ndị ọka jide ebube. Okay, nwanne anyị abatagokwa ọzọ, ọ batago ka m webatakwa ya ka o bidokwa ebe ọ kwụsị. Ụlọ weniwe netwọk. Ndewo, anyị mana obodo ya ka anyị na-ekwu. Gawa n'iru. Okay. Asị m ebe m kwụsịrị na asị m that na do you know that na Nnamdi bụ nwa be Uwazurike? When I went to Sokoto hụ na Nnamdi nwere ka isi kpata ya na nkata nsị a chere ka m kọwara ya maka Uwazurike, he was surprised. Ebe ihe ọzọ ọ jụrụ mbụ ahụ ole ka edi nsị a nna m kwere adị m 29 years. Ọ sị m how come I have known so far like this? Nsị a because I started planning this at the age of my 13 years. I'm busy now look for now watch here. That's the reason why I persuaded my father, say no history can't change me. Apart from history, or some give the history match in Nigeria, say no more time my history with history. Happen to more on my destiny, can make sure the something achieve. Because I believe that I'm the one of the fighters of Igbo land. Now, it was really a maiden coming at Chukwu Okike South Africa. Now they will take here. From peaceful, Apostle Biom, you on the side if you talk back. The British government and Nigerian government set him up a kidnap where Nigeria is all the way from Nigeria. They tell you that they kidnap where. Now, what we can his rule. Simon Babi Gabamba. Tuga, Hejana Filan, Jetwayanga. Now, so we reckon on Nigeria, they do revolution, Australia move forward. A good way na GSS or not 2-3 years before Patakozo. Now, what is the way forward? Who has justice also very go history on your Manken Land. My even is a very dark man now. Very dark man has to be serious after I want to do gold. Makanoga hello. You know a very good copy online that lawyer, although serious because of activism. It's a common guild put up activism in Nigeria. Can't very dark man out. No business called a mirror. Man, I'm put up for rape for activism in Nigeria. So many of them, Monapolo. Where the coaching hand in and out, even fella was killed by Nigerian government. Nobody man.
Now, they cut everything now. Western bar. What is the way forward? On the Solan can not dimmer. This Solan can not dimmer. Afumka, yes, women and the kita. Also, on Kojiku water. Among Kojiku water to do it. Or was really the conversation from case women. I agree you will start from case women on Ibadan. Then, there's a formula with you with it. Provided they will only provided Nabola Yabo, provided they kidnap behind, provided they labor high terrorism. And see, I will create an overthrown government. No gunshot, no coup, but we will overthrow their government. How are we going to achieve that without a gunshot? Let us go back to village. I cannot tell ever brigade this when I know. And you run at each village. Those youth leaders, and then what is happening, man. And where how pass them. Those people, I get you a role. Because the hand is politically corrupt, yes. And you get them mental and they connect us, man, my leaders. And you get each local government go how many communities to make the local government of Nani one. And you go on, how many communities never. And I got a local government level, I got Biaka. I got community level, I got Biaka. Those two organizations, political organizations formed by the brigade. It might have no problem. It might have to go on the politics. Get a hammer war, get a PJ over problem, or to bargain with assassinates. You are to be with assassinates, or bring him the men and I come daughter. I will go back to that village. Maroko now plan to form their government. We overthrow the government of the north. Bring the plan in the Queen and men and north. Maroko now Britain to an ally power. When I have to British to British Kingdom. Mexico now, the power have. Without a gunshot. The whole community is not only one. I am not on all. By special grace of God, so many states know over 1,000 prosecutors. So no how. I Jamali come to how many states, how many local, how many communities, and in whatever every state of Igbo land. I checked the community time. How many villages to make it? I agree the whole village is not only one. I hear message to Smakia. When we come to the village, it's not community, it's not local government, it's water movement. And you go to the whole village on, and you also tell your village leaders or full of. How tell you they cannot struggle, they cannot powerful, Hammer on a power belongs to them. I go to on, I create one platform. One platform, each state governor, one platform, each state governor, one platform. Then, regional level control. And you want to tell the whole village, you go tell their youth leader, not even had 1,000. And you add there one single platform, and all under the control of IYM, Igbo Youth Movement. Handle under our control. Matter that na Onitsha, who village mmadụ, Awka bụ village mmadụ, Nnewi bụ village mmadụ, name them, Enugu town bụ village mmadụ, all mmadụ nwere village. Anyị ga-ekpote those village leaders, mee ha handle under one umbrella. Handle one umbrella. They direct her on their own. Village na-akpọkọta izu ọnụ. Ha fully here have political organization. No problem can have their organization under local government chapter, under community chapter. Have fully have another movement in all over. However, village leaders will access to speak. I return a platform whereby they can speak now. If they can have the opportunity to communicate together, then we have one single ideology and one single decision. If those villages mean, for example, Enugu State villages mean never they go about 300. At the end 300, I want to check the whole leaders of the whole 300 and on that state WhatsApp platform, one single platform. Now, Enugu State people now, we go chapter and Anambra State there, look what the same thing. Now, when we want to pass information, I pass away in Enugu, I pass away in Anambra, I pass away in Abia, I pass away in Imo. I have passed here in the body. I have passed here in a liver state. I have passed here in the do. I have passed here in a delta state. Or blow folk and discussion. I need them. And you want to put on your teaching a libo. You are any state governor. And I want the state to say, the one or two donor, and the village has said that, and I have put an honor. Let's go money. More than 9 months, the work on I won't tell the person.
Oputa as a leader na the state. Oputa as a governor. Oputa as a senator. Oputa as local government chairman. Him go na the whole village is go under one control. And you may meet the village leader, they want to be high. Oje na WhatsApp village be ha nke village nke na control. Osi and the ihe Igbo Youth. No onye do na ka ije jiri aka. Very simple as that. Onye ọbụla chọrọ ịma aka should now come out. Anyị ihe ọdọ na the village, the whole village eme obey the other because na ha ga-eje ka akwụkọrịta na one umbrella. No onye do na bụ ezigbo mmadụ ha chọrọ because ha nwere the opportunity to speak. Ọ bụrụ nke a ga-ete ndị elders ejekwu ndị igwe agwa ihe gọvanọ Chukwu chikena ha natazie village bịa kọrọ ha ka o si wede ha kpuru red cap na-akpagharị up and down. Nke a bụzi nọ ndị youth ga-ejizi aka asị na onye dona ka ha chọrọ na be ha. Then we will now create a platform whereby that now how one will have village leaders get that organize anything for politics na be ha. As well one single person vote. And I graduated from the level of governorship. Makana I can a local government chairman, yes. I can a PG, in the Cabo, that's got a one, what they have passed. In the problem, man, I live with the governors. Now, I got my governors, direct to the governor's stage, not even local government stage. I am my governorship stage. And every village order, see, governor donor, more now, I told them that stage. The villagers will now vote for the governor. How vote for the governor? The person we know as only the man vote, only man like it. All the results na state chapter. Or we know opposition feel is here in Yawa when a connection na Abuja under APC. Yato Zijeba just to court, get the court. I am we and Ojeba Abuja declare winner. And if but our single control platform, Obuno they do Kiamer. And if Anambra State, I have a simple order. Let everywhere be shut down. Anambra State. Let everywhere be shut down. Imo State. Let everywhere be shut down. Ebonyi State. Ogaza bi he gabu. Obu na nde nugu na menka ha. Anambra State na wata ha. All states get where divide. That's where divide die into two. Eji he wata state where that is where Christianity. Ogaza bu obu na Enugu bia hejere me protest. Nda media. Heje focus on Enugu. Money is anyaba mba. And it's order for protest again. Protest will be shut down the whole Igbo land. It will be a shutdown. Then a make them be Enugu State. Now, result in Enugu State total. Every here from Abuja. And then one simple order. Every village job now in Igbo. Block every loot. Block every load. Can you manage how many army on Nigeria? Can you manage how many jet fighters America have? What it is with the whole village time on Igbo? Any protest of this to now organize ya, I'm yaga have a backup. Ebeka has a video of Bible. Hey, the video of village to work, hey, the video and take a video and code. We block every load that here they can sit down on the highway leads to Bauta. We block every load down. Anambra State will a load that leads to from here to Kemapia outside the land. We block everywhere. All village matter. Those villages have to work on it. I get how let us do okay. If you will bring together mental capacity people that are this current to how called Naka, and government have therefore that level a platform whereby we make decisions together. Who Jaga has that 20 village leader? Or man of him in the name, and you want the history of him or him and Ibo. Federal government is go getting a many Imo State. I am giving them an Ibo. I want not because of Imo State, they leave the election of Nadi. Court in the order. No near Baraport in the election of Imo State. No near but I Ibo in the resort or down. By then, those our governors, most especially in the general election, the amount of people Abuja power is not the sort of people. It's easier because when they go to Abuja, Abuja send one down. Abuja will now find a way in order for them to make peace. Because someone has now put that now. Now you know under one control and under one command. Then when you have Abuja Genunia. They put that now power has been restored back from its origin. All from here, it's over this let's go now find in car. He had the bonnet and car. Call some candy bonnet and call on the bonnet. I find the platform I think. Then the call time, let this quarter be back. Then when one stumble online, once in time a lady advocate, then Nandibu, you don't know what you Sambia. Sambia one.
ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị anyị ekenekwa unu oke unu enwenye asị ka ncheji ihe pọd m nke ese enwe nwa ajụ n'ojo. So enwere lady m fụrụ online one certain time ago. She was doing a marvelous job. Onye Igbo ka ọ na-eti mkpu online na ndị Igbo ekweteghị ezikwa akụziri ụmụazị ha Igbo, na ndị Igbo a na-akụzikwara ụmụazị Igbo nne ọ na-eme ọsọ mkpọtụ na-akparị online. Ịma ndị Igbo like ka ihe mkpọtụ amara m nwaanyị Igbo people like ka that's mkpọtụ anyị nwere that is A1 na noise. Ọ na-eme the thing online ndị mmadụ na-ajị ike nne ngwa ka ọ mechara ka ebe the thing lead etu nothing. That lady amara that na ọ bụ na anyị nweta regional control nwee ike ịkọ with the seat of governorship. A governor ga-apụta nye ọda na steeti esi na ya achọghị ka were English na-akụzi ụmụazị omega achieve that thing ọ na-eme mkpọtụ online ka ọ na-emebe achieve though na nna-akpa content creators maka ọ bụ na ọ content creating ka ọ na-eme o kwesịrị inwe strategy o eji wee mie and not all this mkpọtụ na-eme online. Ọ imeche mkpọtụ online force ndị nkụzi or school authorities ime ihe ọzọ gị nwa chọrọ na-abụrụ ihe ha nwa chọrọ na school ha, mana onye ga-enye gị ọdụ wee rụọ ọrụ gọvanọ. And ọ bụrụ na anyị capture the seat of governor hapụziere anyị chairmanship election na each local government, maka na ọ bụrụ na onye nke anyị bata as a governor ọ ga-ama ihe o mere na local government chapter, maka na this local government chapter iwere nke Anambra steeti wee maatụ onye ọbụla nọ na Anambra steeti ma na-emere election local government na Anambra steeti that order federal government nyere Anambra steeti emere obey the order. Anambra steeti mere ha selecting not election when it comes on local government chapter ha mere. So every power belongs to the governor. Do you know that na Soludo 2 years ago, okay, last year jidere ndị Igbo niile na Anambra steeti napụ okpu ha amankwu na anụgie ha ejejere ọba biko ndị nke rịọrọ biko arịọ biko. Even Obi of Onitsha bụ onye isi ndị Igwe amamihe Obi of Onitsha mere Soludo anapịa okpu onye isi ndị Igwe nyere. Can you imagine governor na-ekwu okwu against our own traditional rulers? Onye nyere the governor audacity, onye nyere the power in control our tradition. Tradition seniors government. You cannot try such a thing in the north. Anokata na say that na Elufai na Emir of Kano okpuye. Who born the bagger? Man, because of na Igbo anyị na ya werule power kwesịrị ibu our own were ejeje Britain. Therefore, if we send the governors and not control ndị Igwe, all the governor na-echi Igwe. Can you imagine the rubbish? Can you imagine the essence anapụgoro power and authority? And there is no way we can fight this now in regional control. Starting from the origin, starting from that root. I am working from that root. I am there for governorship. I am there for governor over to us. Both my own nwanyị anyị na-agba akwụna, both my ụmụ nwoke anyị na-arụ yahoo, both ma njirimara ndị Igbo niile na na all gọvanọ ga-enye ọdị ya owekwe omume wekwe ime implement na Igbo. So IYM bịara ka ikpokọta Igbo youth niile for this njem for taking back our power, taking back what belongs to us. And when I capture where I we will now know that we have overcome even the Britain. So see here Britain gave ha ga-achọ kwazie onye ahụ bụ the leader of those things. Which one na-enye 100% assurance that na ekwochirigo mbra m ekwochirigo. Because if I fail to do this now, my own children will suffer it. Okwa mụ na so many governors now a na-agba na war. Maka na onye kọla aka election bịa kịta si na ọ bụrụkwa ka anyị na-ehibere Igbo youth. Ana m eji nwa akọ yo eseresi ọ bụrụkwa maka ihe ile ka ji hibe Igbo youth. One useless governor recent time agwa m na ebe ọ na-abụrụ ya ka ji wee hibe Igbo youth that na I will die in hunger. And say good and fine. Chineke ma na nderibu ndị before bido IYM. So ụmụnne m ọgwụkwa na nkọ ha m n'ọnụ nke onye chiri biko ya zere. Darun. Ndewo. Nodere gị o. Unu ewere ọ dị ka ma ihe pọd a connect bụ. Okay, ọ connect ya na. Ị na-alify na-ekwu na. Hey, ihe pọd a connect for connect biko. Enwere ike ege nnọkọ m ya ga-asand otherwise. Okay.
o si na nke ya. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ọnụ ebe ọ bụla isi wee na-ege anyị ntị n'ụwa niile ebe ị nọ bụ na Obinwannem Igbo TV ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ife a ga-eme ka ala Igbo dịkwa maka anyị na ebe a. Onye anyị na ya na-ekwu okwu bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Justice Ozobi, ya bụ the leader of Igbo Movement Global. And ndị anyị na ha nọkwa ebe a bụ ụmụnne anyị bụkwa ndị nke sokwa wee na-agba mbọ ka ya bụ ife pụta ife dịka nwanne anyị nwoke si wee kọwacha n'obi ya kwuchakwa ka o si adị ya. Anyị na-ekene ebe ọ bara ụba. Anyị ga-agaba n'iru wee na-ewere otu onye ọbụla bụ onye mkpọrọ onwe ajụjụ ị ga-ajụ nwanne anyị nwoke a ịjụọ ya. Ọ bụ na ị nweghị ajụjụ ihe ị ga-eme bụ gị werekwa nkeji abụọ wee kwuo ihe dị gị n'obi wee tinyekwuo na nke o kwuru ekwu. Anyị ga-ebido na nke nna anyị bụ Chief Chika Daniel Odogwu Ọka Jide Ebube. O nwere ife nwere ike ịgwa nwanne anyị nwoke a dịka o si wee kwuo okwu o kwuru n'ụbọchị taa? Ndewo. Igbo mụọnụ. Ise. Igbo zụọnụ. Yom. Igbo kachanị. Yee. Igbo bukwelini na buno. Ise. Nke mbụ na ekenere m onye okwu chefuru okwu ba ekere nye ekene. Ozuko nọ na ndị ebe onye Igbo nne ya bụrụ onye Igbo ewee mụọ ya na Igbo. Ọ nwaala nne wee ghọrọ mmadụ maka na asị na ọka kala akacha acha na ara atụ ya mbọ mụrụ m atụ ya mbọ. Ige ntị iwe ọ tọrọ ba na ọ tọrọ ute. Ọ gbasara ya gbasa. Okwu niile bụla abụ okwu edo strong. O so na ya na-eme. Ọ bụrụ na anyị niile ga-echiele na-enwe omie ibu mmadụ wee na-eme omefu na-ekwu okwu na-emekwu ya na omefu na-agba ya na-agba. Anyị Igbo ya garatela adị Igbo dufu about 70 years ago. Kedu ihe ụka Fulani? Kedu ihe Fulani? Kedu ihe ike? Ndị Fulani mgbe Igbo bụ Igbo ogwu onye Fulani ya na nwaanyị Igbo yile onye Igbo bụ na azaghị nwaanyị ahụ ọnụ na ndị Igbo azaghị ọnụ ọlụgo alụ arụ. So n'Igbo iwe ji eje mba anyị ya ewere okwu nwanne anyị nwoke na ogwu as time goes on na anyị na-aba aga ịbụrụ ka anyị dalị ka agụ owulu onye ọbụla bie na ana wee na-ege ntị iwe nọ na-egwu for 1 hour 40 something minutes. Okwu dị mmadụ rọsịsa. Ọ maka na okwu edo mma. Ọ bụ na okwu adọrọ m otu mmadụ maka afụbara. Odogwu ndị Ọka Jide Ebube. Ya na ọ ya doo ụmụnna ibi atụmatụ o ịtụfụta. Ise. Mana o nwekwara ibi gwara anyị. Anyị tụkwasịghị obu yara bụ kedu aba nke nwoke m kedu aba nke afọ Ojukwu nke shi ya eweta Biafra kedu aba. Ọ waziri gị. Ọ bụrụ iwu ebe na ọ bụrụ ya iwe bụ iwe na-akọwara anyị. So anyị weli gị mali na iya adụ ndụ ma ya nwa nwụbọ ya bụ na iwe ji maka wee float oyo ya ga n'iru dị kwechiri. Ọ dị gwara anyị. Oh hey. So anyị believe. Now, iwe anyị ga-eme n'iwe ikwu bụ anyị ga-ebido ya bụ iwe. Anyị ga-ebido nye gị nkwado na-atụwalụ nke anyị nwere ike ntụ nọ mmadụ ka anyị bụ. Ọrụ mmadụ satọ ka anyị dobe anyị ka mmadụ 8 oyiwe nọ n'ebe ma ndị nọ n'ọdịyo ndụ dị ala dị ya wee na-ege ntị very good. So onye ọbụla ya ewefụta atụmatụ nke elejighị eme iwe ka o wee dị mma. Anyị abụgo ụwa na owu onye na-ebute ọgbụ obodo ji eje ọgwụ owu onye ọka Igbo si wee bido so owu onye ọ Rollins bute nke Ghana unu na anụ na-emezi ka achị na Ghana bụzi the giant of Africa n'ala anyị ọnọdụ anyị. Ọ Rollins butere ọgbụ eji wee je ọgwụ na-ebu. So anọ bụ ka ọ dụwa na nke anyị na-eme o nwere iwe dịka ụmụ okolobịa
Ikuni. A na-aga nnọkọta nnachi kedu ibe anyị na-abụ na nke Ike gwụkwara. anọkọta asị na mmadụ ga-abata n'ala Igbo anyị ma ọ bụ Igbo gbuo mmadụ 20 gbuo mmadụ 30 na free repụ ụmụ nwaanyị anyị rie ha enu anyị nọrọ na-achị gịnị ọ gbasara anyị mbane ọkwa mmadụ nwe ogodo ewu na-ata na mụ nwa na onwe m anọ m na United States of America, anọ m na Austin, Texas, the capital of Texas, ebe nọ wee na-agwa unu anọ m n'ebe a gidigbam no leave no transfer World Igbo Youth Movement ahụ anọ m ebe a gidigbam emechie mụ nwa na onwe m ga-ala ka ọ bụrụ ebe a ka ya ebuzo ya ebe the first international conference obodo ndị ọka jide ebube iwe bụ ibe ndị ekwu kemgbe m na-achọ kemgbe ụwa ka m na-achọ iwe fụtaba kemgbe ụwa ka m na-achọ ya o nwere ibe dịka eziokwu bụ ka nkwụba aka ọtọ ịbụrụ ka ị na-abịa ekwuchi na ụmụgo na ibe ị na-emefu maka ụmụgo ụmụ gị bụ maka ichere maka ụmụ ndị na-abịa abịa na ụmụ ịmụrụ amụ kedu isi ya dị stupid jeje mee ibe abụrụ the right thing ibe chigi n'ọrụ fụta nnụba na ntị m nwere ka isi eme na onye maara ibe maka ị na-ekwu okwu maka ụmụazị ị na-amụ so na ọ ya dụrụ mma ise ibe anyị ga-emedebe nwere iwe ọzọ bụ na okwuchukwu adụrụ mmadụ ụka mgbede mma akpọrịgharị okwu ka ndị ọzọ wee nwee ike wee mekere wee kwuo nkewe maka ozi aka ekere m Igbo Bruno ise amen ndewo ndewo Chief Chika Daniel odogwu ndị ọka jide ebube n'ala American aka anyị dịkwa n'elu a sịrị afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya nnukwu nna anyị ka ebu jisi ike maka na ihe kwuru ka a na-eme anyị na-eji agbapụ ngwa ngwa n'oge adịrọ Chinechere m ezi ibe ekwe odogwu ndị amaechi ji akpa ike bịa ka ikene ụmụnne gị gwakwana anyị kedu ife ịfụrụ n'ihe niile nwanne anyị nwoke gbupụrụ n'ọnụ maka na Igbo ka nwere mmadụ Chinechere m ezi ibe ekwe were microphone mepee ya o mepebe ọmụtuo ya Igbo ekene m unu ise daalụ na onye ọbụla niile n'ụbọchị nke taata ọ dịka ụbọchị nke taa dịka ihe pụrụ iche mana ife ọṅụ ka ọ bụ and ihe a bụ nke ịbụọ ma nke ịtọ na-afụ nwanne anyị nwoke a n'ihu akwụkwọ ihe mekwa nnụ bụ na ga-eme ya ntị nke ukwuu ga-eme ya ntị n'ihe okwu nwere fụnat na ọ ma ihe ọchị ime ọ ma ihe ọchị ime mana ọ nidere enyemaka maka na onye ma ihe ọchị ime na ndị ha na ya chọrọ ime ihe amara ihe ọchị ime ọ ya bụ na ọ ga-emekata dafekwa eziokwu ga-egwu ọ ma ihe ọchị ime o nwego plan ihe ọchị ime mana ndị ha na ya ga-emekwa ihe anyị na onwe anyị a ga-aghọtakwa ihe ọchị ime. We don't speak everything we see. We don't speak everything we see. Otu o si wee dị ọ dị very nice na ọ kọwara onwe ya n'ihe ọ chọrọ ime mana otu anyị nọ n'ihu akwụkwọ ịma na okwu ekwuru n'ilo abụghị okwu ọra esipo agba n'ilo abụghị ihe ndị ilo ga-eji wee mee gịnị were bata. Yes.
mana dịka o si wee kwuo ya bụ ọ na-achọ ka o gosi anyị nekwa ihe onwe nekwa ihe ọ chọrọ ime, mana anyị ghọtara ebe o si abịa. Mana amankụ maka mgbagbu wee họrọ azụ wee nara ịje ọgụ. Nwanne anyị nwoke emo Justice ekenekwa gị no maka na ọ dịrị izi. Anambra ka m si wee bịa, enego m ka ihe si wee dị sense ka m na-ezu onwe m n'inwe akwụkwọ, mana Obinwannem shi ebe o shi from Hamburg jere gidigidigidi bịa ebe nọ nyewe nsogbu na mma apụta na m ga-apụta na a ga-eme ụda. Nwee si oke na ihe menụ bụ na ekwetego m na a ga-eso bikos na anyị na ọ na-ekiri ndị a na-achịba anyị na-ekiri ndị a na-achịba anyị ifu na ahụ adịrọ ndị a. Onye afọkwana soro udo na asa onye ahụ dị maka ana m afịa asa onye ahụ adịrọ, maka na the power of being a leader is to protect hope. Or hope ka nke Enugu steeti all those men na-efu na ndị efu kịta ha ma the power of being a leader. Ha na-afịa as fund, ha na-afịa as serving people. So your history you just deposit on internet is something we all, as a man who has been in the procedures of getting the information of the world, we know the histories, and it's very painful. That is why I avoid myself hearing it or talking about it, because if you don't, open you want to hear this plan in Ijabia, you cannot get it. From the beginning, when they na fly on air is so many people. And when they be a fly on air, and when the guy be a pukote, and when the guy no ya bog, and when the game, and when the game kwado ya. So okwu mama man no need inner structure. Only the inner structure. So I can just show me Igbo. Annual Obinwannem Crystal Obi Foundation were no na under Obinwannem ofu obi were si na dịka o si wee kwuru ndị be anyị n'idi ka anyị jiri ịfụnanya na nkụzi wee batakwa, maka na anyị ga na-akụziri ndị be anyị ihe Justice Ozobi na-ewe mata na be anyị otu o si chọrọ isi wee mata ya, ihe ga-eme anyị ka anyị dịkwa ebube ọzọ, ihe ga-eme anyị ka asụsụ anyị ghara n'ịnana, ihe ga-eme anyị ka anyị mara ihe bụ nke anyị, ihe ga-eme anyị ka anyị mara na ụmụ nwaanyị anyị kwesịrị ka anyị mee gịnị, ka anyị fụ ha n'anya, ihe ga-eme anyị ka anyị mara ka a si echekwa obibe anyị, ihe ga-eme anyị ka anyị mara ihe dị na imebe anyị. Anyị bụ ndị nọ na aka ọlụ agha abụ ga na-ekwu maka Justice Obi ihe ọ na-ewe matara anyị, maka na onye ọbụla bụ activist enwere mgbe ọ ga-abụ omeme ma iwe wee ya obido kpọwa m iyi, maka na ndị na-azọ ịma na mmadụ na-azọ mmadụ pụta n'ọkụ onye ahụ ndị ga-akpe ụmụ atụrụ a pụta n'ọkụ, ọ bụrụgo problem to them the way they think. So anyị ga-enyere gị aka nwanna anyị esowe gbazie n'ihe bịara ime n'ala Igbo. And dịka nsi wee jụọ gị na mbụ mụ na gị kwubu ọ dị ka ọ pụọ na ihe nji wee jụọ ajụjụ a mgbe izi jụkwa ya nke bụ ọ bụ na ọ batago online. Mba netwọk ya na-enye nsogbu na-aga n'ihu. Ihe nji wee jụọ ya bụ na nke izi nji bịa sị m ya ọ tụkwasịrị onwe ya obi, ọ tụrọsịrị onwe ya, ọ bụghịzi maka anyị nwere onwe anyị, maka na anyị adịgo redi na onye ọbụla pụtakwara sị na ọ ga-eme ya dị otu a anyị ga-atụkwasị ya obi once na ọ na-enye anyị the guideline anyị need, mana ya ọ na onwe ya ọ tụkwasịrị onwe ya obi, maka na system of obodo anyị nọ n'ime ya. Mụ na onwe m nọ na pati a na-eti Naijiria arịka akwịk, anọ m na ya bụ pati
ihe a na-eme nke ikpeazụ adịrọ dị mma mmadụ ịkọ. Onye bụ nji mee gịnị mechie ọnụ na-ekiri ihe a na-eme bikos na ọ bụrụzi ihe ekwu ka a na-eme. So ịma na be anyị bụ ebe ọ ga-abụ ị na-abịa nso ịma mfụcha ihe a na-achọ ihe ị na-achọ until iruo nso ịfọwazie ihe na-echọghọzi. By then before ịma ihe ga-eme imewezie ihe na-echọghọzi. Before ịmara ihe ga-eme ikwubezie ife na-echọghọzi ikwu. That is the one thing. So ebe anyị niile mana dịka anyị si na-akwu na ikwu eziokwu anyị anwụ, anyị atụkwa n'asị anyị anwụ. So it's better for me na m kwuru eziokwu maka na ọnwụ ga-abịara onye ọbụla. So nwanna dịka isi wee kwuo ihe i kwuru dabatara n'obi m. Afọ m mkpụrụ ihu gị anya nne na mkpụrụ anya nnekwa gị ọzọ anyị ga-enwekwa ọzọ m ga-enekwa gị anya ọzọ ka m gwa gị ihe nche ịgwa gị. A na-idi m ka okwu gị dịka otu isi ekwu ya maka na ihe iji wee bịa bụ ihe anyị chọrọ andọ ya bụ ihe anyị eji wee bata nwa n'ala Igbo maka na ndị a ji obodo anyị amamihe ama dị too much and ọ bụrụ ihe anyị ga-anọ n'ihu akwụkwọ na-ekwu maka ha maka na ha nwere ihe ha ka na-abịakwu mmụọ maka ha adala nwụla. So ụmụ Igbo asị m unu ka anyị mgbakọta aka ọnụ nwegasịa ihe ọbụla anyị ga-achọ mkpụrụ ọbụla anyị ga-achọ ime gịnị iweta n'ihe nwanne anyị nwoke a ka anyị were ya wee bịa jikọta onwe anyị ọnụ nọnye n'ofu otu a anyị si nọ n'ihu mgbakọ TV Obinwannem ofu obi ama na ebe a ka anyị na-enwe mgbakọrịta ihe Igbo ama na ebe a ka anyị na-akọ ihe gbasatara ihe Igbo ama na ebe a mụ na onwe m nọkwa na Anambra nke a na-eme ka m ji nwayọọ wee bata were nwayọọ ha sorokwe hazie ihe a ga-aba emebe ka ọ ghara n'ịdị nke tigbuo zọgbuo na ama njinwu tigbuo zọgbuo nweta ihe ekwu dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo ya. Ụmụ Igbo ekenekwa m unu ka m mee ka time wee dị nkenke. Daalụnụ. Ekene m unu. Thank you very much. Ndewo Chinechere m eze Ibekwe. Ndewo. Ụmụnne m bụ ndị nọ n'ọnlaịn m ga-akpọba unu one by one unu bịazie nwee ihe unu ga-ekwu unu egbuo ya nkenke n'oge anyị adịrọ biko anyị na-aba na nke eze udo kenge bịa were 2 minutes wee lachaa Justice Ozobi ọnụ onwe ihe nwere ike ịgbaziri ọnụ ịgbazie nwekwana ihe nwere ike ikwu ikwuo. Ndewo. Ya Obinwannem ndị Igbo ekele m. Ndewo. Ya m ekele onye isi anyị bụ Justice amasị udo dịla anyị ncha niile udo dịla ụmụ Igbo ise. So dịka nwanne anyị nwoke si wee kọwaa maka ọgbakọ iji wee mee ka Igbo nne wee bụrụ ofu. So o juru m nwa afọ and nke bụ na ebumnobi otu m si wee fie abụọ ka anyị nwee Igbo Youth ka ụmụ Igbo nọrọ n'ofu which irute na Yoruba land na ha nwere youth Hausa nwere youth nke anyị nwa bụ ndị Igbo ama ndụgo dị iche. So na itinye okwu na ihe o kwuru and sọpọtụ bụ ka anyị ncha na-egbakọ n'aka ọnụ wee sọpọtụ agha ka ndị Igbo Youth ka anyị nwee otu o si wee kọwa ka anyị ncha na-enọ n'ofu wee tụọ aro mmadụ otu anyị si wee dozibe anyị ka be anyị wee dị mma because nke anyị ama ndị iche. So site na nke a ka anyị eji wee nweta ọtụtụ benefit dị iche iche na be anyị mana anyị ebido from step 1 wee na-aga. So ihe mụọ na-akụ abụ na adị m nkwadebe wee na-asị ka anyị cha niile ụmụ Igbo youth ka anyị jikọọ n'aka ọnụ ka ejikọta ukwu aza ka ọ dụọ ofu maka na ofu ka anyị agbaji mana ọ bụrụ ukwu aza ekechiri ekechi ịgbaji ya enye anyị nsogbu.
Safam Bezudo Samuel from United Arab Emirates. And make a noon. Dodruno, Dewo, Ezudo, Dewo. Anyị na-agbapị ọsọ ka anyị jee n'obi nwanne anyị nwoke nwanne anyị bụ Ụbanwa were microphone. Mute yourself, Ụbanwa. Okay, gabariru emego m ya mute. Ụbanwa. Ụbanwa na n'ọnụ anyị. Okay, dịka Ụbanwa anyị na-eche Ụbanwa ka ọ pụta. Anyị na-aba na nke ụtọm Chidebere. Ụtọm Chidebere. Ụbanwa gaba n'iru. Okay. Ụbanwa ị na-anụ ife anyị na-ekwu maka na ọ na-abịa n'ọmụti. Ị na-anụ ya na-ekwu na Ụbanwa. Okay. Ngwa ụtọ nwa Chidebere abi? Chidebere. Okay, Utuma, sorry, biko Utuma, gaba n'iru. Okay, so badoro m na-ekelekwe m. Ekanekwa gị nwanna. Afa m bụ Ituma Chidebere. Abụ m onye m na-ewe n'iwe na m na-eme onwe m introduce again. Abụ m onye Ebonyi State. Precisely Ohukwu local government area of Ebonyi State. So, mana data ka m nwa bi. Ọmụma bụ onye na-achịkọta ndị IYM nke data steeti. Ọmụma bụ coordinator ha. Itinye okwu na ihe onye isi anyị bụ Justice Ozobi kwugoro ekwu. Mgbe m metiri onye isi anyị na online, mgbe ọ na-eme campaign ihe gbasara IYM, na mgbe izizi etinye m ya anya, m na-afụ post ya ọ na-apọpụ na ma this in every time, but etinye mana o mgbe o rụ m si mba ihe onye a na-eme bụ the interested isonye na ihe a na-eme no good idea ka o wepụta as a youth. So mwa bịa sonye na IYM anyị na-eme ọ na-aga n'iru obere mana ihe anyị nwa chọrọ bụ enyemaka nchịkọta ụmụ Igbo niile ọnụ dịka o si kwuo na mbụ na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya gasigbo nkapị na n'Igbo ala Igbo niile onwe steeti dịkọta ọnụ enwe youth nothing like youth organization na the whole ala Igbo. Anyị weta Igbo Youth Movement ka ọ bụrụ ihe ga-ejikọta ụmụ Igbo niile ọnụ ma ndị na abroad ma ndị nọ in town ma ndị nọ ebe a asị ka o jikọta anyị niile ọnụ ka anyị dịka ukwu asịsa ka anyị kọtụ mamịrị anyị ọnụ ka anyị ma ọ ga-agba ụfụfụ na ndị na-achị anyị n'ala Igbo. Ọ bụghịkwa na ha na-akwa na-achị anyị ka achịgwa anyị mma, ọkwa na ka ha na-achị nke akpa ha. Mana ama m na IYM bịara ndozi, ọ bụghị ka ha megide ala Igbo. Ha bịara ka ha dozie ala Igbo ma hazie ya oto ga-esi wee dị mma. Ihe m na-ekwu bụ unu nwa nọ n'isi maka ama m na unu nọ n'isi, unu ga-etinyere anyị aka ọfụma na-agwakwa ndị nne na nna anyị ihe gbasara IYM maka na ha nwa ka eji eme oruo na campaign kịta otu Naijiria nọ kịta. Mgbe a ka a ga-epio gawa n'ime villages ebe ụzọ na-adịghị ọkụ na-adịghị nothing like
onwe anya gọọmenti dị ebe a mana ụrọ election ha ga-agacha ebe ahụ niile ganyewa ha sachet of maggi sachet of salt ụmụ ihe ahụ niile a confuse ụmụ nwaanyị ọkwa nke ha kwụzi ka ha ga-eme mana otu a election gagoro onwe ọkwa onye mara ụzọ ebe ahụ ọzọ onwe ọzọ onye ma ụzọ villages ahụ again onwe ọzọ onye ma ebe ahụ mana IYM ga-eme ụmụ ihe a niile ọ dị mma ụmụ ihe ha na-enye n'aka ofu nzu n'anya ma ndị youth n'onwe ihe ha na-arụ na village when IYM is well prepared they can solve all those issues to them we can be a solution to that particular issue we can be a solution to it so that when government come youth will now stand on their own. They will not depend on their money. Sharing 500, 1,000 to people to vote for you. They cannot get that kind of people again. So, IYM gara ka achịkọta youth ọnụ gwa ha ihe bụ ụzọ gwa ihe bụ right ha otu a ga-esi kwudosi ike n'ala nna ha ka ndị ọzọ ghara ịnara ha ala nna ha. Ọzọ dịkwa ka ịbịa bụ na ana m ekele unu niile ndị wepụtara oge unu na oge unu na-elebara ihe gbasara IYM anya ana m ekele unu niile na-asị unu nọ ndụ jisi ike ma na kunu na-alụnụ information to this person kwuchela okwu now even though na the information suppose ije to the justice on around. Network here na so up top. Okay, what the guy information there pass over to him. Okay. This what you know IYM. Oh yeah, idea IYM worldwide. Okay. Anyị na-eje na nke ụbanwa ekwuo n'okwu ụbanwa ọ nọ nso okay ụbanwa nọ nso ụtọ nwa ekwuona ya I believe na anyị chekwuchago okwu ka ọ ga ha na nso ọ na-ewenara iwe na netwọk ndị Naijiria na-enye Justice Ozobi nsogbu ana ya ga agaba n'iru because time anyị agago anyị kwuru na anyị ga-anọ ebe a 1 hour 30 minutes and ihe na-aga na 1 hour ya bụ 30 minutes so na anyị ga-arapụzi anyị ga-ehikwanye bụ ọnọdụ anyị n'oge na-abịa abịa ọ bụrụ na anyị kpaa wuti Justice Ozobi anyị kpacha wuti Justice Ozobi then ịmazi na next thing bụ na anyị ga-eme their administrator invite na our platform so that ha ga-abịa gwa anyị ka ha si kwado marakwana ka anyị ga-esi nyerefe aka unu na-amakwana ndị na-achị unu marakwana ndị na-ekwu okwu maka IYM ya bụ Igbo Youth Movement worldwide dịka Chief Chika Daniel Odogwu ndị ọka jide ebube na American si wee kwuo anyị amarigo na ọ bụ ihe dị n'ụwa niile like ha nwere WhatsApp all the steeti nọ n'ime even nke Chief Chika Daniel na-ekwu ha nwekwara ya so e nwere ebe ha kpọrọ Igbo Youth Movement Diaspora mana at least Chief Chika na suggest na ọ ga-abụ Igbo Youth Movement Worldwide na onye nwa bụ ife ga-adị ka o kwesị ịdị ndị ụwa na-afụ ya ama na Igbo Youth niile nọ n'ụwa niile is coming in one umbrella ka anyị wee mee ife bụ ife nke anyị jiri aka anyị dozie ebe anyị so dịka anyị na-alapụ unu anyị na-asị ka unu nye aka na-agbasa ozi a na ọ bụrụ na iso ha wee kwuo ịkaba na aha tụsa anya bụ ozi
mee ka ọ baa na grupu ndị Igbo niile, mee ka ọ baa na WhatsApp ndị Igbo niile gbakọrọ ka ha wee mara na ọ bụrụ na tigbuo zogbo ka ejikwara enweta ife a na-achọ, na-enwere ihe ndị ọcha na-akpọ strateji bụ na ọ bụrụ na ị mara ka isi hibe ife ikechie ngwugwu niile nwere ebe ọ ga-esi wee tọghe. N'ọnya ka Igbo Youth Movement worldwide na-akọwa. Otu a nọ na Germany, very soon anyị ga-egosi unu Office of Igbo Youth Germany, dịka nna anyị nọ na American obere oge gosi unu ya nke Office Igbo Youth American. Otu a ka ọ ga-adịkwa na mba ụwa niile ebe anyị gbakọrọ n'ụwa niile. Otu nzukọ Igbo niile jide ebube n'ụwa niile dịka nzukọ ndị Igbo, Igbo Union, Enugu State Union, Anambra State Union, Ebonyi State Union, Imo State Union, Anambra State Union, wee dịrị wee gaba na ụmụnne anyị ndị nke anọ na Igba nke Shekiri ya na Ishoko Urobo. Ebe ahụ niile sịrị na anyị niile bụ ofu. Anyị ga na-eme itifa na ọgbakọ niile ha na-agbakọ n'ụwa niile, ma Igbo World Congress. Oge na-adịrị anya anyị ga-edebere ha akwụkwọ ime ka ha mara na ọ bụrụ so n'ogologo okwu ka a na-ekwu n'ihe anyị nọzi kịta bụ ekwu eme. Nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi ewepụtago onwe ewepụta ihe niile o ji wedu ebube. Ụmụnne anyị bụkwa ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile wee sị n'oge ahụ akara ka erugo. Nyanwa bụ Justice Ozobi ejego mitie onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, o wee tụnyekwa ya azụ ihe oge ji wee mekwa ka ya bụ Igbo Youth Movement worldwide ka ọ gaa ọfụma, maka na ọkwa ofu ife a ka anyị na-ekwu ka anyị ga-esi nwere onwe anyị, nwekwa ọnụ ikwu okwu, nwa ọnụ ịzọ nke anyị n'ala Igbo, maka na ọ bụ youth na-edozi obodo, ọ youth na-aghasa obodo, mana anyị aghasago ya ka ọ ga ha na nso. Anyị nwa ga-achịkọkwa ya, o nweghị gabịa chịkọrọ anyị ya. Anyị agaghị egbuzi oge ọzọ. Na anyị na-ekwusị Chika Daniel, biko werezie obere nkeji kenezi Igbo niile ka anyị naba. Ndewo. Obinwannem nke ndị Igbo, nnukwu mmadụ, odogwu ndị Ọka jide ebube, Chief Chika Daniel. ọ ya dowo mma, dịkwara gị n'ezinụlọ gị. Ise. onye na-achịkọta Chineke ya achịkọta ezinụlọ nke ya. Ise. Ana m ekene iwe niile bụ ndị Igbo anyị kawara bụ ndị nọ na bebe ma ndị nọ ya n'Igbo ma ndị nọ na diaspora wee na-ege ntị iwe a na-ekwuta. Ọ ya dụrụ unu niile mma n'obu n'obu. Ise. Kawara bụ ndị batara n'iwe ndị soba wee tụfụta alụ nwa atụfụta ka o wee dị mma. Ịla ahụ ka Chineke si ya tụrụ na ezigbo alụ na ezinụlọ nke unu n'obu n'obu. Ise. Mashin ọ ya dụrụ anyị mma. Akwa ibulu ya bụ Igbo Youth Worldwide anaghị eme iwe anyị na-aba achịkọta. Ana Igbo ya agarakwata elu Igbo dufu. Ọfọ. Nsọfụrụ Igbo eji wee mara Igbo n'ụwa niile na nke ụdị ma Hausa ma Yoruba ma Fulani ma ọchị ya ibe ahụ niile ba ji mara anyị mgbe ahụ anyị ya agarata na ọzọ gara. Ise. Maka na mgbe nna nna anyị ba nọ wee chịkọta Igbo, onye Igbo ọbụla tụọ n'obodo ọbụla ike ụwa jedebe, ọ na-ama na nwanne ya nọ n'obodo ahụ. Otu a Obinwannem anyị ga-achọ ka anyị gara n'ọbụ ọzọ, so na ọ ya adịla onye ọbụla mma. Chukwu gọzie unu n'obu n'obu, biko deme na ise nna anyị eje. Chinechere m ngwa werekwa obere nkeji na-abụ nwe ofu wee gwa ndị Igbo ya bụ okwu ị ga-eji wee sị ha ndewo. Igbo ekene m unu. Dịka anyị si wee nọ n'ihu akwụkwọ a wee kpa nkata, ọ ya ka a na-asị dat na adị m na mma anyị erugo nso, because mgbe ndị dịka anyị pụtazi n'ihu akwụkwọ na-ekwu si na ihe dị otu a bụ otu a ka ọ ga-esi wee dị. O gosi na adị m na mma anyị amego gịnị erugo nso. Anyị wee sị ụmụ Igbo ebe ọ bụla onye nọ, ebe ọ bụla ị nọ bụ onye Igbo, ka ị na-ege anyị ntị n'onu, ga-enwe na anyị ntị n'onu. Anyị abịarọ ka anyị bịa mewere unu ọkanga. Anyị abịarọ ka anyị bịa ofeke na-eji be ha akpa ego. Otu a ka ọ dị. Ofeke bụ onye na-abụ o jiri ndị be ha na-akpa ego. Ọ dị fụma ọfụmụ na nwome ya na-egwu ndị na my family wayo. Arụ. So ịmana ife onwe otu ọ dị. So anyị bịa
dịka anyị si konye mkpụrụ n'ala Igbo site n'obi nwanne umbrella wee na-ayọ ọnụ bụ ụmụ Igbo ebe ọbụla ị nọ, maka na ọ bido taa dịbana ma ọ dịbara gboo gboo, and anyị gbakwanụ nkịtị o tere aka na-aga, ụmụ gị ga-atakwa afụfụ ị na-atata ata, otu a ka ọ dị, maka na ha emego ka ndị nke ha mahadat na ndị a bụ strọkcha ka a ga-eji wee jide ndị a eje ana ọ na-efo echi ọ na-efo nwanne echi. Fulani man enweghị akwụkwọ Naijiria jide n'aka, Yoruba kịta amago histri ya, Awụsa amago histri ọhịa mere asụsụ ha da ana. That is why ị nweghị ike ịbịa n'ala Igbo fụọ onye ahụ Yoruba bịa n'ala Igbo gaa ana. Like ka m were ya wee nye ma ọmụmaatụ, Davido ọkwa ọ nụrụ onye Davido na-eti egwu ndị mmadụ ma ọkwa ọ nụrụ onye Imo steeti, ọ nụrụ onye Imo steeti ọ bịara n'ala Igbo mee traditional marriage, ọ mekwe ya. So nke ahụ ga-agwa anyị dat na ihe a bụ ihe mere anyị, ihe a napụrụ anyị n'ike. So anyị na-ayọ ụmụ Igbo bikon onye nwanne ya mere ihe n'ala Igbo ya die, ọ bụrụ na o kwere gị odidi vute ya n'obi nwanne, anyị tinye ọnụ, anyị ama otu anyị ga-ezi mee kama ya kwụọ ọgwụ ụgwọ a half ka mụọ gị down. Ka anyị kwụsịzianụ anyị na anyị na onwe anyị nụkọtagoro ọgụ na ụwa mbụ anyị bịara abịa nwụọ n'ọgụ bịakwa ọzọ. Anyị achọghịzi ife ọgụ, and anyị nụwakwana ya bụ ọgụ anyị ama win. So ya ka anyị ji were sị ka anyị gee ntị n'olu, maka na akwụkwọ ka anyị bịara ịbịa mụ, ọ nkụzi anyị na-amụ ya na-ama ihe anyị bịara ime. Sonye nwanne anyị nwoke a bifo anyị ga-ama ihe ga-eme, ụmụ anyị ga-eji aka ha mee gịnị bunye ya bụ ọfọ. And onye lofukwara na n'ike dị n'ala Igbo, onye lofukwara na Igbo ka bụ oke mba a ji eje na mba niile. Onye lofukwara na anyị bụ Igbo nwere ihe anyị na-asọ, aka gị n'elu, ihe ọjọọ, okwu ọnụ gị eziokwu, ị ga-adị ndụ dịka ya nka. So ụmụ Igbo daalụ nke ukwuu, ekene m obi dupụta m n'ọṅụ n'ụbọchị nke taata, ma ndị sonyere anyị n'ọdịo, ma ndị kiri anyị ekiri, ma nwanne anyị nwoke bụ Justice, onye nke pụta anụ, maka na onye ọbụla bụkwa mbụ ụzọ ọ dịkwa izi, mana anyị na-ekene ya na-asị ya dịka o si wee nwee mmasị imere Igbo ihe a, na anyị Igbo ga-agọzi ya, aja anyị Igbo ga-agọzi ya, mmiri anyị Igbo ga-echekwa ya, ihe niile dị ike na ala ebube ike nga anyị Igbo ga-eme ya. Ihe anyị na-achọ n'ala Igbo adịkọta ọnụ. Ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ndewo na ụmụnne m, ekene m onye ukwu kene onye nta, wee na-asị ka ọ dịkwanụ, maka na anyị emeghị ya ka anyị si kwesị ime ka afọ na mbọsị ọzọ. Ọ dịkwa ka o kwesị ịdị, onye mere ya mee ka anyị mara. Ndewo, daalụ na ụmụnne m. Ụmụ Igbo ndị ọmara gị m ntị, unu afụgo ka anyị si wee chịkọọ ya ọnụ, otu a ka anyị ga-esi na-ewetara unu ya ụbọchị ọbụla anyị nwetakwara invitation from ndị anyị na-ekwu okwu unu, maka nsi wee gwa unu this year aga m eme the whole Igbo personals invite in our platform, because platform anyị ọgbago ahụ anyị erugo mgbe anyị ga-eji na-akpọgote ma ndị eze, ma ndị ọzọ, ma ndị gọvanọs, ma ndị senators, ma ndị isi foundation dị iche iche, ma ndị otu union Igbo dị iche iche. We are going to be inviting them, asking them questions about the way forward of our land, the progress of our land. Maka na ọkwa na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata, aga m arapụ unu maka na ya na ọnụ ya na-asị na ogologo kwado ọnụ ka mgbede. Ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke bụ Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo, ka m ji arụrụ Igbo niile ọrụ, wee na-asị ndị na-esonyere anyị ị na-atụsanye abụ ozi ka ọ na-eji ebe tere aka. Mana echefukwana nke a chọrọ ịgwa m n'ikpeazụ, hapụ ihe ọjọọ ka ihe ọjọọ rapụ gị, maka na Obinwanne ofu obi ka anyị ga-eji dozie ala Igbo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndewokwanụ, wee na-ekenekwa nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi, nwoke kajara akaja, nwoke kwadoro ọfụma,
a sị na igbe nwere ozi mmadụ na igbe nweghịzi ikorobịa unu anụkwa ka ọ na-ada na anyị gbara nkịtị abụrụ na ya mara ife anyị ga-eme mana anyị na-agwa gị nwa bụ onye nke ji ihe ọjọọ wee na-emegide Igbo na-egbu Igbo na-eje n'ime ọhịa na-ekpuchi max na-abịa egbu ndị Igbo igbu ịkụ ọkpọm ịgbaba n'ọhịa jụ onye na-akụ marakwa amara na onye gburu nwanne ya egburu mmadụ. Ọmụwa bụ onye na-ekene unu site n'ala Hamburg, Germany ka m si wetara na ozi ikpoku ụmụ Igbo ka ụmụ Igbo bịakọtakwa ọnụ ọzọ maka na ọnya ka anyị ji hibe Obinwannem Foundation maka na ọ bụ unity we stand, divide we fall, no retreat, no surrender. Ndewokwanụ ka ọ dịkwanụ na agba ọzọ. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation.
I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Ama, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne okwu ya bụrụ n'Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne fere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere. Ema onye na-asịrị ọnụ ikwuru ma ọnụ. Chukwu ma yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga echiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya, achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụba n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a awa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity
of culture of Igbo nation.